Niccolò. Allora, anzitutto ringrazio gli amici che si stanno collegati adesso live alla conferenza eLearningPoint 2019 e che hanno atteso questo piccolo impedimento tecnico, che si risolvesse questo piccolo problema tecnico. Adesso siamo pronti per introdurre il nostro ospite, i nostri due ospiti internazionali di oggi, il professor Karl Kapp e la dottoressa Robyn Defelice. Il professor Karl Kapp è noto in tutto il mondo come uno dei pionieri nella gamification per l'apprendimento. Ora ha rivolto la sua attenzione al microlearning e ha insegnato alle persone e alle organizzazioni come applicare i giusti metodi della progettazione, dello sviluppo e anche alla distribuzione del microlearning. È autore di ben 8 libri, tra cui il suo ultimo Microlearning Short and Sweet, scritto a 4 mani con Robyn Defelice. Robyn Defelice è Director of Training presso la Revolve Solutions. Lascio a loro la parola per illustrarci il loro contributo dal titolo Understanding the Learning in Microlearning. Yeah, okay. Sorry. So, hi, everybody. Glad to be here. We want to talk about microlearning. This is me, Karl. I already had an introduction, and Robyn had her introduction. So what we want to talk about today are the benefits of microlearning, talk about some definitions of microlearning, give a few case studies of what microlearning is about, talk about designing microlearning, and then finally, for your reference, we'll have a microlearning maturity model that you can look at and see in terms of where your organization might be in its evolution of using microlearning. Allora, siamo felici di essere qui a parlare di microlearning, grazie per l'introduzione di Niccolò, e appunto oggi parleremo insieme a Robyn di microlearning, come creare un microlearning efficace. Parleremo dei benefici, delle definizioni, i vari tipi di microlearning, come utilizzare dei casi appunto reali che si applicano al microlearning, come costruire il microlearning e il microlearning maturity model, il modello di efficienza e di efficacia del microlearning da vedere e come la vostra organizzazione può utilizzarlo per la costruzione di un microlearning efficace. Well, good afternoon, everyone. I will start off by speaking about the benefits of microlearning. There are many, but some of the ones that Karl and I thought we would highlight for you today is that there is a lot of value in microlearning because of the way it is jam-packed with one goal to get you very active. So microlearning has a value in that it is purposefully designed to elicit a specific behavior or an outcome on part of the participants. The other thing is that it makes the learning that you're doing a little less overwhelming from a cognitive standpoint. Learners who are introduced to multiple subjects throughout a day, if they're a new hire, it's harder for them to recall and remember everything. Microlearning allows you to give concentrated focus on very important topic matter. And the nice thing about microlearning as well is that it is adaptive to everybody's workflow. So if you've got 5 minutes in the day, or maybe even 20 where you want to take a quick break. And also it doesn't even have to be that you're taking a break. It could be literally in your workflow, such as an infographic in the break room. Allora, voglio parlarvi oggi dei benefici del microlearning che sono molti. Il microlearning lavora in genere su un obiettivo, si tratta di una formazione breve a piccole porzioni ed è appunto costruito con un obiettivo specifico, allo scopo di ottenere un risultato, un comportamento specifico, di cambiare un comportamento specifico da parte dei partecipanti. Significa anche un minore sovraccarico cognitivo perché è concentrato, cioè si concentra non su argomenti molteplici ma su uno, dura pochi minuti e quindi non ore e ore e si adatta bene al flusso di lavoro della maggior parte delle persone. Ad esempio il microlearning può essere un'infografica nella stanza della pausa caffè che rappresenti appunto un piccolo esempio di apprendimento.
Karl, can you hear us? Yeah, I can, yeah. So, Robin, are you doing this slide or am I? Okay, so one of the things about microlearning that's so effective is it helps boost memory. So there's something called the Ebbinghaus forgetting curve, and that's a research that was done a long time ago, but it shows that we start to lose memory when days pass. So we learn something, but then over time, we forget that more and more. But the advantage that I'll show on the next slide is that microlearning can help boost our memory. Allora, perché è efficace il microlearning? Perché aiuta la memoria. Questa è la curva dell'oblio di Ebbinghaus, quindi come le persone dimenticano le cose nel tempo. È una ricerca fatta molto tempo fa, ma che si è rivelata utile nel tempo e riconfermata, e mostra come le persone dimenticano man mano col passare dei giorni le cose, e quindi se non vengono attivati degli sforzi per trattenere queste informazioni. E la slide successiva ci mostra appunto quello che è il vantaggio rappresentato dal microlearning, che aiuta a ricordare. So if we take another look at the Ebbinghaus forgetting curve, we can see that we have 100% retention when we first learn something, but then we start to lose it over time. But if we review that information as shown here on the chart, then we get back up to that 100% retention. And so the Ebbinghaus forgetting curve is kind of the basis of why we want to use microlearning, because these boosts or reviews of content allow us to keep that content fresh, to keep it top of mind, and be able to remember and use it when we need to. Se diamo un'altra occhiata alla curva di Ebbinghaus, vediamo come all'inizio, quando impariamo all'inizio una cosa, la ricordiamo immediatamente, poi man mano ce ne dimentichiamo, se la rivediamo la ricordiamo di nuovo, quindi torniamo ad un 100%. Quindi la curva rappresenta una sorta di base su come riguardare, rivedere, ripetere le cose ci aiuta ad imparare, ci aiuta a trattenere, a memorizzare ciò che apprendiamo. Another research study. So the idea is that this concept of microlearning is actually based on research. So we saw Ebbinghaus, and we saw many of the studies that replicated Ebbinghaus's findings. We saw how the review helps. Here's another research study called Information Impact and Factors Affecting Recall. And it shows that the greatest impact of content is during the first 5 minutes of the presentation. In this particular research study, about 35% of the ideas were recalled. So 35% of the ideas presented in the first 5 minutes were recalled. But then there started to be a decline over the next 2 5-minute portions. It was relatively small and consistent, but then in the 15 to 20-minute portion, recall started to drop dramatically. So it makes sense to make microlearning short and to the point, and the research kind of backs up both the long-term effectiveness of it and even the small amount of time that it's used to deliver the microlearning. L'idea è che appunto il microlearning si basi appunto sulla ricerca, su quella di Ebbinghaus e altri che comunque hanno confermato la stessa nel tempo, e un altro studio intitolato Information Impact and Factors Affecting Recall, cioè l'impatto delle informazioni e i fattori che influenzano la memoria, dimostra come il maggiore impatto, cioè le persone riuscissero a ricordare a ricordare e riportare circa il 35% delle idee presentate nei primi 5 minuti di una presentazione, mentre riuscivano a ricordare qualcosa in maniera abbastanza costante, ma sempre andando a diminuire le informazioni che riuscivano a ricordare nelle successive tranche da 5 minuti, e mentre la memorizzazione, quindi il ricordo di ciò che era stato presentato, era a livello più basso tra i 15 e i 20 minuti. Quindi questo ci dice che il microlearning deve essere breve per essere efficace e quindi riuscire a coinvolgere l'utente.
Robyn, could you speak a bit louder? My apologies. Okay. Sorry. Now that we spoke a little bit about the benefits based on research on microlearning, we just want to reiterate some of that value that microlearning does bring. Again, they're short bursts of time for the microlearning. You can deliver anywhere, as we described a little bit about the flexibility of where you get your learning. It could be on the go. It could be right as you said at work. It could be in a multitude of environments. There's less learning interference in the sense that when you do have a piece of training this compact, that it's not often that you're being interrupted by other things. And it's very concentrated. So also learning interference isn't that you're being told this information in combination with multiple other concepts or pieces of knowledge. So you're getting your opportunity again to focus in a very dialed way to a certain concept or skill. And that kind of goes into the narrow topic focus. I just kind of discussed that with you a little bit about from the concentration of it. And then they're personalized. A lot of microlearning and the value of creating microlearning is that you can personalize it for the individual, and it feels personal to them because it's taking them on a learning journey that helps them understand themselves and their performance within the larger context of their job role or an organization. And the nice thing also is because microlearning is what it is, it can also be there at the ready for point of need. So for example, if you were on the phone handling a customer or client, you might be able to pull up information to access to provide performance support for yourself as you handle a customer or a client. Quindi parliamo appunto di quelli che sono i benefici che abbiamo appreso dalla ricerca sul valore del microlearning. Parliamo quindi di brevi piccole, efficaci pillole informative che non sovraccaricano appunto le persone parliamo di qualcosa che può essere fruibile ovunque, quindi mentre addirittura camminiamo, mentre lavoriamo, in molteplici tipi di ambiente. Parliamo anche del fatto che non c'è interferenza nell'apprendimento perché il tempo limitato permette di non essere interrotti e che il microlearning è concentrato su un tema specifico, non ci sono molti concetti, non ci si focalizza sullo sviluppo di un'abilità o di un concetto, appunto, è personalizzato perché fornisce le informazioni nel momento in cui ce n'è bisogno, perché è come se fosse un viaggio nell'apprendimento e che può essere avviene nell'ambiente di lavoro, quindi per una persona, o all'interno dell'organizzazione per appunto tutta un'organizzazione ed è disponibile appunto al bisogno, cioè quando l'utente ne ha necessità, quando si ha a che fare ad esempio con un cliente o quando può servire come supporto alla performance di un'attività. So now that we've talked about the benefits and the value of microlearning, great research that backs and supports the idea of incorporating it in, what actually is microlearning? When Karl and I wrote our book, Microlearning, Short and Sweet, we took a concerted effort to look at the multitude of different definitions that microlearning had out there. And so we created a more synthesized definition based off of the information that we saw, in addition to the research that we had done that backs the concept of microlearning. And so as you can see on the screen, this is the definition that we put forward on what microlearning is. We believe it's an instructional unit that provides a short engagement in an activity. It's intentionally designed to elicit a specific outcome from the participant. Quindi dopo aver analizzato quella che è la ricerca e i benefici del microlearning, che cos'è in effetti il microlearning? Allora noi ci siamo basati appunto sulle informazioni che abbiamo raccolto e sulla ricerca che esisteva, e abbiamo definito il microlearning come un'unità di apprendimento che fornisce un breve coinvolgimento in un'attività costruita con lo scopo di ottenere un determinato risultato dal partecipante. So
we're going to do a little breakdown of what the definitions are. And Karl, I saw you put up the first one, so that was perfect. Thank you. So let's just look at the definition and break it down a little bit. In an instructional unit, let's think about that from start to finish. It's learning or performance enabling experience, and it typically stands by itself. Quindi andiamo a fondo di quella che è la definizione e parliamo appunto di unità di apprendimento, cioè un'esperienza di apprendimento circolare che inizia e finisce ed è finalizzata alla performance, quindi è autosufficiente. Next, we look at what a short engagement means, and that's talking about the experience, and it's not meant to last beyond a few minutes. The focus is on helping the participant in the microlearning achieve a singular outcome. It's a very concentrated and brief engagement that you're giving the participant at that time. È breve, un breve coinvolgimento, un'esperienza che deve durare pochi minuti, focalizzata al raggiungimento di un risultato, quindi di un coinvolgimento, e che appunto prende il partecipante e lo porta ad agire. So what we again have stressed is eliciting a specific outcome. And so microlearning should facilitate that specific achievement of an outcome, which would be less likely to occur. So what we're trying to achieve here is something that would not typically occur if we did not develop this piece of microlearning. So in the moment, the previous example I gave is that a caller on the phone might need to recall some steps to support them as they handle a client or a customer. There's other opportunities to elicit a specific outcome in the moment. For example, you're trying to develop a good performance review, and before you begin doing that, you participate in a microlearning module that goes over the fine points of how to write a good, helpful performance review. Parliamo appunto di ottenere un risultato specifico. Il microlearning dovrebbe appunto facilitare il raggiungimento di un risultato specifico. Ciò non accadrebbe senza il microlearning. Ad esempio, prendiamo il caso della scelta del colore sul cellulare, ad esempio scrivere una recensione, e questo ci porta appunto a fare un'attività che altrimenti non faremmo, cioè andare a controllare, agire e poi a mettere da parte quel tipo di apprendimento. And finally, it's about the participant. I think you might notice that throughout our presentation and even the book, Karl and I speak about participants as opposed to learners, because we are having the person actually engage in the necessary learning that they need to perform optimally in the moment and or over the long term. So that's why we call people that are utilizing microlearning participants more than we call them learners, because we want them actively engaged. So this term helps to reinforce that notion. Parliamo di partecipante, noterete che noi parliamo di partecipante, non di studente o di allievo, perché la persona, vogliamo che la persona che viene individuata, che si coinvolge e deve agire al momento e nel tempo, semplicemente perché è orientato appunto all'azione, orientato alla performance. So basically it goes beyond performance, and that's really what we want to highlight with our definition. It goes beyond learning to performance. Quindi quello che vogliamo sottolineare è il fatto che il microlearning va oltre l'apprendimento per sostenere l'azione, quindi un obiettivo specifico, portare le persone ad agire. There's another one we left out there, engagement, which occurs when the participant is tuned to the event. So that's another part of the definition. Coinvolgimento, quindi engagement, è quando l'attenzione dei partecipanti si focalizza sull'evento e gli stessi interagiscono con l'evento. Okay, and intentionally designed means it's designed on purpose. But let's get into some use cases.
Ok, costruire uno scopo perché appunto deve essere finalizzata ad uno scopo specifico. Andiamo a vedere dei casi reali, dei casi, degli esempi. Okay, so we've divided microlearning into 6 use cases, although eventually we believe there will be more than just 6 use cases. But the first is what we call preparation or primary microlearning, and that's basically when you're using the microlearning either to prepare learners for an experience like new hire training, or for an upcoming webinar, or for an upcoming stand-up instruction. So it's information you need, it's pre-work. And the other, in this case, is primary, which means that microlearning is serving as your only instruction. So you're primarily getting your instruction through this microlearning. You're not going to have something later on. So we lump these two together because basically they look the same from the learner's perspective, the same approach, and the same concept. Abbiamo voluto dividere il microlearning in 6 tipi diversi, ne esisteranno sicuramente anche di più. Significa usare, uno di questi è appunto il preparation or primary microlearning, di preparazione o primario, che serve a preparare i partecipanti per un'esperienza che possa essere ad esempio quella dei neoassunti che ricevono una prima formazione, o un webinar, la preparazione ad un webinar, o anche quello che si può definire come un lavoro preparatorio appunto per chi viene assunto. Tuttavia il microlearning può essere inteso come la sola tipologia di formazione, perché agli occhi di un utente potrebbe apparire così, ma non è la sola tipologia di formazione, chiaramente. So the next type of microlearning is what we call pense learning. So basically, this is where a participant is asked to reflect upon an idea. So a business manager might be trying to think through a business problem, or might be trying to sharpen their skills and a competitive advantage. So let me give you an example. The gray text that we'll see here is from the system. It's actually AI driven, artificial intelligence, and it's going to help the participant think through a problem. So the system or the microlearning might say, hey, what is your competitor doing in this area? You might be thinking of the environment, and you might type in yourself trying to be low-cost provider. Then the system will parse that information and say, oh, what is a con or disadvantage of trying to be a low-cost provider? And then the idea is that you would then think about it and think about what is a bad thing about being a low-cost provider, and maybe answer low margins. And then the system will take that information and again try to prompt you to think through the problem and say, what can you do that is the opposite of seeking low margins? So the idea is that the microlearning itself is prompting you to think through the problem and try to solve that problem, not by giving you the answer, but by prompting you to think differently about the answer so that you can come up with an answer. Quindi un'altra tipologia di microlearning è quello che si chiama pense microlearning riflessivo, perché chiede ai partecipanti di riflettere su un'idea. Può essere ad esempio il caso di un business manager che vuole risolvere un problema all'interno dell'azienda e che quindi magari vuole affinare delle abilità dei propri dipendenti sull'essere concorrenziali. E qui vediamo nella schermata quello che è un'applicazione che utilizza
l'intelligenza artificiale, quindi un sistema che aiuta i partecipanti ad affrontare il problema, a porsi delle domande, no? A rispondere poi a delle domande, quindi a pensare in maniera differente. Quindi in questo caso il sistema pone una serie di domande a chi utilizza l'applicazione, come cosa sta facendo il concorrente nel tuo settore, la persona può rispondere e cerca di diventare un provider low cost. Il sistema a questo punto pone un'altra domanda: qual è il vantaggio di essere un provider low cost? Quindi obbliga la persona a pensare quale possa essere una possibile risposta, quindi la risposta sarà potrebbe essere margini bassi, e quindi a questo punto il sistema di nuovo pone un'altra domanda: cosa puoi fare che diciamo sia l'opposto di cercare di raggiungere dei margini bassi, e quindi portare la persona a pensare sul problema. Quindi il microlearning appunto porta la persona a pensare a come risolvere un problema, e quindi a diciamo trovare un'altra modalità, ad affinare la propria abilità per di problem solving alla fine. So another type of microlearning is performance microlearning, and that's used to basically provide you information in the time at need as you're performing a task. So for example, you might be delivering packages and you need to know the fastest way to get to deliver one package, then another package, then another package. That's performance support. So it actually provides you information and knowledge you need right while you're doing your job. So it's learning in the flow of work or performing in the flow of work. So for instance, Sorry. No, that's okay. So for instance, you might have an infographic like on the door of your vehicle, or a little poster that kind of explains what you need to do. So the point that we want to make here is that all microlearning doesn't have to be digital. It could also be in the form of an infographic on a door, or it could be a poster, or it could be digital. So there's lots of different modalities. Un altro tipo di microlearning è il performance microlearning, cioè quello legato alla performance. L'idea è quella di fornire delle informazioni al momento dell'attività, quando viene svolta appunto l'attività. Ad esempio, un esempio è quello dei corrieri che consegnano pacchi, quindi che una modalità più veloce per la consegna dei pacchi. E ad esempio in quel caso l'utilizzo di infografiche all'interno del furgone può essere utile per dare appunto un aiuto, no? Questo microlearning. Si tratta di dare informazioni e un tipo di conoscenza al bisogno, cioè durante il flusso di lavoro. Naturalmente non dovrà essere, magari non potrà non essere solo digitale, come appunto nel caso di questa infografica, poster che possiamo trovare all'interno del furgoncino. Another use case that we have is for persuasion. Again, performance support is also important from the behavioral standpoint of the learner. So how do we persuade our learners, how do we persuade the participants to actually maybe change behavior? This is a very important topic, especially for compliance-based training. So those that work in areas where safety is an issue, maybe quality control, or other compliance facets, they could go along a manufacturing system, anything like that, even construction workers, as you see here on the example on the screen. We're trying to make effort to modify the behavior of a participant through the gentle reminders and prompts that we incorporate into our microlearning. And the goal is that overall you're beginning to reshape the perspective, mindset, and values of the participant as they complete the micro-learning pieces that you've designed. And so, again, it's not that behavior could also be, I believe, I'm not sure, Karl, if you mentioned it in the beginning, but for things that are health-related as well, such as diabetes or smoking cessation, you want to stop smoking, things like that. So behavior change does not necessarily have to be revolving around
work, it could also be behavior change revolving around something that's a personal goal for you, and microlearning works there as well. And that's the basis of what the persuasive use case is. Parliamo anche di appunto microlearning, persuasive microlearning, cioè persuasivo, quindi dal punto di vista del comportamento dei partecipanti. Come quindi riusciamo a persuadere i partecipanti a cambiare il loro comportamento. È importante soprattutto quando parliamo anche quello che si definisce il compliance based, cioè il tipo di formazione obbligatoria, ad esempio nel caso dei controlli qualità o comunque all'interno dell'industria manifatturiera. L'obiettivo è quello appunto di rimodellare un set di valori che permettono di cambiare un comportamento, come anche ad esempio nella schermata c'è quello per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Comunque il cambiamento può anche non essere necessariamente sul lavoro, nell'ambito lavorativo il microlearning funziona ugualmente in questo caso. Another use case that we have is for post-instruction. This is a great piece to use when you've had a large learning event where participants might have been at a conference or a workshop, maybe some webinars, or we can even think to a more academic setting such as classes, or maybe a certification course that you just brought a team of employees through. These post-instruction pieces are pull-throughs, and so what you're doing is you're taking smaller objectives out of the larger learning, and now you're giving them some concentrated focus for the end user to participate in, to reinforce, augment, and support what they learned in the larger learning. If we think about many folks in our field, we may take a project management class. And so one thing we might be wanting to do after a large project management class or certification is understand some of the basics as you go to apply those concepts and techniques. There might be microlearning pieces or a microlearning app that complements the project management class you just went through. And it could pull through, for example, that you want to start estimating time for a project. And so there might be post-instruction microlearning pieces within that application that allow you to lay out how to do the time estimates. It could be teaching you the main things that you need to factor and not forget, or it could be a style of different types. But the most important thing is it's locking down on the concepts that are the most vital and important to pull from larger instruction to help you as you begin to augment your own skills in the moment as you perform the work that you're doing. Excuse me, Robyn, could you repeat the last bit, because I couldn't hear you well? I was just saying that the post-instruction piece is largely focused on ensuring that critical concepts from the larger instruction are pulled through as focus, so that when the participant is actually performing task at hand, they have the ability to rely on the microlearning to help them recall or support themselves while they do those tasks in the moment. Ok, sì, sorry about that. Parliamo anche di microlearning post formazione, cioè qualcosa che riprende un follow up, riprende un evento formativo principale, come ad esempio un seminario, una conferenza, a livello più accademico anche classi, programmi o anche a livello di certificazioni anche all'interno di un'azienda. Un esempio è quello del project management, ad esempio. Quello che viene fatto praticamente nel caso della post formazione è che viene concentrata l'attenzione su qualcosa che è stato preso in un contesto più ampio e viene ripreso diciamo in un secondo tempo, anche permettendo appunto all'utente di andare ad approfondire determinate cose per portare avanti fare un'attività, compiere un'attività. In questo caso praticamente può essere un'applicazione che nel caso del project management, la gestione dei progetti, l'utilizzo di un'applicazione per stimare il tempo di un lavoro, quindi che aiuta l'utente a affinare la sua abilità in questo senso.
The final use case that we have is practice-based, and it is a way to coach and to help hone your skills. And so a great one that we do show, if Karl, it will pop up on the screen, is the Presenter app. And it provides this app actually provides real-time feedback and coaching to the end user as they speak and practice their presentation skills. And Karl, I'm going to ask you if you'd like to walk down a little bit through that. Sure. So basically this is having... I just say what Robyn has said, yes, so I introduced parliamo poi del practice-based learning, microlearning. Il microlearning è praticamente orientato alla pratica, che va ad allenare e a affinare delle abilità. Ad esempio in questo caso parliamo di un'app che aiuta a fare delle presentazioni, e in questo caso abbiamo in questa app abbiamo un feedback in tempo reale e di quelle che sono le nostre abilità di presentazione. So to explain the app, what you would do is you would open the app and then press, in this particular case, Presenter, and it would allow you to practice your skills. So then you would click on Record. How do you want to do you want to translate after each screen? Yes, maybe. Okay. Okay. Quindi come si utilizza l'app? Praticamente si clicca su Present per riuscire a fare pratica, e quindi si va su Record, cioè si registra la propria voce. And then once you press Record, you're able to pick a topic. You could pick your favorite TV show, favorite pastime, or a business topic that you wanted to practice, maybe a sales presentation or something that you would want to say to a classroom. Quindi si sceglie un argomento di cui parlare, può essere appunto come mostrato un programma TV, oppure può essere un argomento di business, anche una presentazione di vendita, una presentazione commerciale. And then once you pick one, it has a little bit of a countdown. And then it starts. Quindi comincia una sorta di countdown, di conto alla rovescia, e poi comincia a registrare mentre voi parlate. And then it records for about 30 seconds, and you can record various topics as you're presenting. And then when you're done, you just click on Finish. Quindi registra per circa 30 secondi su temi diversi, e quando avete finito praticamente vi presenta questa schermata. And then as part of getting you to think about your presentation, it asks you, assuming that you've done it several times, were you aware of what you are doing differently, so you can start thinking about your presentations. Quindi la schermata appunto è pensata per farvi riflettere su quella che sarà la presentazione dopo averlo fatto magari varie volte, e quindi ti chiede se vi siete sentiti diversi nel fare la presentazione. Questo aiuta appunto a riflettere su quello che sono le abilità che si sviluppano. And then once you select one, you get your overall score, and this is your overall presentation score. E poi presenta il punteggio di quelle che sono di tutte le presentazioni che sono state registrate. And the score consists of three different elements. One is your volume, how loud. Two is your pace, how fast or slow. And three is something called the use of filler words, which are words like and ah, or words that you say over and over again that don't add meaning but fill up space. Quindi il punteggio include tre elementi: il volume, cioè il volume della vostra voce, il ritmo a cui avete parlato, e anche quelle che si chiamano filler words, cioè le parole di riempimento, che possono essere gli gli o che appunto riempiono il discorso ma non hanno un vero e proprio significato. And then if we wanted to drill down or look more, we could click on filler words, and we can see that I have 2 filler words and no power words. And a power word
would be a word that you wanted to make sure that you said. Maybe it's your product name, or maybe it's the subject matter. It counts the number of power words that you speak, and you get to choose what power words you want those to be. Se guardiamo la schermata, appunto, guardiamo i filler words, nel mio caso ne ho detti 2 praticamente, e poi ci sono la schermata delle power words. Queste sono quelle parole che l'utente stesso può segnalare che devono essere presenti nel discorso, e magari il nome di un brand o di un prodotto, e quindi l'applicazione conta il numero di volte che avete pronunciato la parola nel vostro discorso. And you can see here that in a presentation I did was two filler words, which were and ah, and 2 times I used the word so. Quindi nel mio caso, appunto, ho utilizzato 2 volte am e 2 volte la parola so. And that's basically the app, and it also has ability to practice. So here is a practice where I can practice the volume. I have to keep the needle right in that green spot. That's the best volume to be. E l'applicazione quindi ci concede di controllare il nostro volume, di fare pratica per controllare anche il volume della nostra voce. In questo caso l'ideale è appunto rimanere nella zona verde, quella che si chiama speak zone. So that's an example of practice-based microlearning. In this case, it happens to be a small little app that allows you to practice your presentation skills. Quindi questo è un esempio di microlearning orientato alla pratica, è una piccola app semplicemente che permette di fare pratica con la presentazione, con le abilità di presentazione. So this is me, Robin, then. So considerations for microlearning design. So think about when you're designing microlearning, you need to be very purposeful about why you're doing it and very deliberate so you can reach the right outcome for the participant. So microlearning is outcome focused. You want to basically distill down all of the content, information, and performance and figure out what do we really want the learner to or participant to do. And that's the essential information. That's the point that we want to convey. And it's important. Oh, go ahead, and then I'll do the others. Ok, quindi facciamo le considerazioni su quello che è la costruzione, il design del microlearning. Come deve essere il microlearning? Il microlearning deve essere orientato, perché lo si fa? Perché sia orientato allo scopo e ponderato, cioè deve essere pensato appunto per uno scopo, focalizzato sui risultati, su quello che il partecipante dovrà andare a mettere in atto, e ridotto alle informazioni essenziali. I contenuti dovranno essere essenziali perché dobbiamo concentrarci su che cosa vogliamo che l'utente, cioè il partecipante, impari a fare, qual è la performance o il risultato che si intende raggiungere. And it's important to remember what microlearning's not. It's not just chopping up a longer course into smaller chunks. It's not multiple topics all thrown in together. It's one topic, one outcome. And it's not simply a list of resources. It's purposefully designed to meet the participants' learning needs. Allora, quindi è importante sapere anche cosa non è microlearning. Un microlearning non è un intero corso diviso in tanti piccoli corsi, come è ridotto ad estratti di microlearning, non è su argomenti molteplici che vengono messi in un calderone solo, e non è solamente una lista o un archivio di risorse a disposizione del partecipante, ma deve essere teso a soddisfare un bisogno specifico del partecipante in un determinato momento. So here is a tool that you can use for microlearning. You could think about what the performance or outcome that you want, fill that in, think about who you're training, who needs this information, that's your people or your audience, where it's going to take place. Is it going to take place on a mobile device? Is it a poster on the wall? Is it a job aid beside their phone?
then think about the pedagogy. For instance, what instructional strategy are you going to use to help them learn or implement this information? And then finally, what platform or what technology? Is it going to be video-based? Is it going to be text-based? Is it paper-based? So this tool or this worksheet helps you think through your microlearning and goes beyond just chopping up a course, but actually hopefully makes you think about what you want out of your microlearning. Quindi qui presentiamo quelli che sono gli strumenti, una sorta di roadmap per costruire, disegnare il microlearning. Quindi partiamo da quelli che sono i risultati, l'obiettivo di performance o di apprendimento che si vuole raggiungere, quindi cosa si vuole insegnare e quindi chi è le persone o il pubblico a cui ci si rivolge, il luogo, quindi dove avviene questo, attraverso cui avviene il microlearning, può essere un dispositivo mobile a casa, può essere un poster o uno strumento di supporto al lavoro sulla propria scrivania. E poi pensiamo a quelle che siano le strategie pedagogiche o le strategie didattiche da utilizzare per l'applicazione appunto del microlearning e infine la piattaforma o il tipo di tecnologia attraverso cui viene erogata appunto questo tipo di formazione, che può essere basato su video o basato sui testi. Questo rappresenta un po' un esempio, uno schema da applicare al vostro microlearning per capire prima di tutto per capire cosa volete raggiungere con il microlearning. And here's another way to look at it, another worksheet. So once you've done the first worksheet, then you identify the use case. In this case, it's performance. Then we simply say who the learner is, what the content is, the technology or how they're going to access it, and then what development technology. So this helps you figure that out. And then it's always important with any type of learning, especially microlearning, is how are you going to measure it? So you identify how you're going to measure the learning as well. So just another deeper layer of the worksheet to help you really hone in on exactly what you want your microlearning to do, who you want it to focus, and how you're going to measure it. Quindi ecco qui un altro foglio di lavoro per aiutarvi a disegnare, a costruire il vostro microlearning. In questo caso appunto sappiamo che vogliamo partire dalla performance e quindi i partecipanti e i contenuti che andremo a sviluppare per questo caso, l'accesso ai contenuti come avverrà e lo sviluppo, quindi il tipo di strumento che andremo ad utilizzare e anche poi come andremo a misurare quello che è l'obiettivo da raggiungere, quindi che sarà quello che poi avrà raggiunto il partecipante. Si tratta di un livello più approfondito, se vogliamo così, di costruire di costruire il vostro microlearning. So this just basically highlights what I said before. You know, what is the use case, who the learner is, what the content is, the access, the development, the measurement. So we've discussed that. So just a quick run through of that. Ok, semplicemente era andare a fondo di quello di cui già abbiamo parlato, evidenziare appunto l'utilizzo dei casi reali, dei contenuti, l'accesso ai contenuti, lo sviluppo e la misurazione dell'efficacia del microlearning. So what we want to, so I just wanted to kind of a point of order, we're starting to run out of a little bit of time. So we may cut some of these short, if that's okay. I want to respect everybody's time. Tagliare un po', magari. Per le 7:15. We still have a bit of time if you... Al massimo un quarto d'ora. That's 15 minutes, 20 minutes, we have it. Okay. I might have to jump off a little bit earlier and then so Robyn can kind of continue. So basically, you have to think about, so we're drilling down even more, who are the participants, right? Who's your audience?
Are they experienced sales reps? Are they inexperienced? Are they call centers? So know who your learners are, maybe create a learner persona, and so you have a good sense of who's going to be using the microlearning. Quindi dobbiamo pensare appunto quando costruiamo il microlearning a chi sono i partecipanti e chi è il pubblico a cui si rivolge appunto al microlearning. Può avere esperienza, può non avere esperienza. Si tratta quindi di costruire quella che si chiama learner persona, cioè un esempio, un avatar di allievo che sarà appunto l'obiettivo del microlearning. Now, next, performance. This is really important. It's basically, what do you want the learner to do as a result of the microlearning? Is it simply recalling information? Do you want them to actually perform a task? Do you want them, as Robyn said earlier, change and alter a behavior, do something differently, maybe lose weight or exercise more? And then affective is your emotional impact. You want them to feel that they should act in a quality way in an organization. And empathy is a big thing now here in the States, where we're working to teach empathy, to teach people to be nice to each other. So what is the outcome? What is the performance that you want as a basis of microlearning? Because that's then how you decide what microlearning to create, what microlearning to do. Una cosa molto importante è appunto legata alla performance. Qual è il risultato che si vuole raggiungere con il microlearning? Qual è la memoria dei contenuti, completare un'attività, modificare un comportamento, come diceva Robyn prima, quindi fare qualcosa in maniera diversa, ma anche quello che possiamo definire un impatto affettivo, quindi un agire ad esempio all'interno di un'organizzazione in maniera emotivamente diversa. Quindi negli Stati Uniti si parla tanto di empatia, quindi di insegnare l'empatia, ad esempio nel caso degli insegnanti, appunto di essere un insegnante, un bravo insegnante essendo empatico con gli studenti. Quindi sottolineiamo ancora che è importante sapere qual è il risultato che si vuole raggiungere con il microlearning. And so I'm going to do this slide, then I'll turn the rest over to Robyn, and then I'll have to leave, but thank you so much for having me. Designing microlearning, the next thing is the place. Think about where will the learner, the participant, where will the participant experience the microlearning? Will it be at their desk? Will it be while they're waiting for a client? Is it going to be on the manufacturing floor, at home, in their office at work, in a retail store? It's very important to know how they're going, where they're going to experience this microlearning, so that you know the right delivery that you can design. So for example, if it's a really loud environment on the shop floor, audio-based microlearning doesn't make a lot of sense. If somebody has to get it really quickly and they need to see it all at once, a poster might be better than a linear video showing that information. So it's very important to understand where the learning, the place where the learning is going to take place. È anche molto importante sapere il luogo, no? Dove l'apprendente, dove l'allievo farà esperienza della formazione. Potrebbe essere la propria scrivania, potrebbe essere in attesa di un cliente, potrebbe essere all'interno della fabbrica, potrebbe essere a lavoro in ufficio, a casa o anche in un punto vendita. Perché è importante sapere dove? Perché l'ambiente dove avviene il microlearning influenza anche l'apprendimento. Se c'è ad esempio un ambiente molto rumoroso, bisognerà appunto pensare a quale tipologia di microlearning è più adatta, quale mezzo è più adatto, come ad esempio un poster, o se ad esempio si tratterà di avere un microlearning, un tipo di formazione che sia molto veloce, cioè al momento si potrà appunto pensare a un'altra tipologia di strumento che possa essere utilizzato. So just as a point of order, it just occurred to me that if I log out, I'm sharing the screen. Okay, so I think Robyn needs to share her screen now in order to. I'll stop sharing then. Yeah. Stop. You can stop sharing. Okay, Robyn, please, can you?
We thank you very much. Oh, thank you. Thanks for having me. This Thank is you, Professor. fantastic. Thank for you. being with us. Thank you very much. I'll just make sure that Robin can get that up before I leave. Okay. I'd like to thank Dr. Kapp for his contribution. I really appreciate working with him and doing this presentation. So let me pick up where he had left off, which is talking about the final aspects of things that you need to consider as you design your microlearning. And of course, the pedagogical approach is obviously key to this, as much as it is thinking about the environment and the other factors that we've pointed out. So thinking about how you have very little time to impart some type of information to your participant, do you really have to think about how you will present that information? So you might use, to quickly draw parallels, you might use examples or non-examples. Or if you're trying to get them to think about something, as Dr. Kapp demonstrated with the pensive use case, you might be asking them questions or inquiries. So it's all in how you design it, but you do need to think about that pedagogical approach. If you don't, you might be providing a great piece of microlearning that's totally missing the point to the learner, because it wasn't focused on helping them understand the main goal or guise of the microlearning engagement that you created for them. Quindi ringrazio il dottor Kapp per il suo intervento, riprendo da dove era arrivato. Parliamo appunto di approcci pedagogici alla costruzione di microlearning. Parliamo quindi di come presentare un'informazione, è molto importante, come parlavamo anche dell'ambiente. Possiamo utilizzare ad esempio dei confronti oppure degli esempi e non esempi, oppure, come nel caso di quello che ha fatto il dottor Kapp, utilizzare dei casi studio che rappresentino un caso reale, o delle domande e dei richiami che possano appunto aiutare la memorizzazione. Se non pensassimo ad un approccio didattico nella costruzione del nostro microlearning, lo stesso microlearning potrebbe risultare fallimentare, perché in pratica non avremmo chiaro quello che i nostri partecipanti devono riuscire devono essere in grado di fare alla fine di un percorso, ma avremmo solamente dato dei contenuti. And finally, one of the most obvious pieces is the platform. With microlearning, there is a notion out there that technology is the only way microlearning can be delivered to the participant. And that's not true. As you've heard throughout this presentation, Dr. Kapp and I have both spoken about more non-digital based items such as infographics. There are things that might not be app-based either. A lot of folks think that microlearning needs to be inside a mobile app, and that's not necessarily true either. You could do a video blog, a podcast. There are other ways in which to engage your participant and get them thinking about a situation or a skill that they need to augment for themselves. There's many different ways. But the other piece to the platform and the delivery is knowing whether or not you have capacity to do that. And so it's important to really think about how you will deliver and what platform you'll deliver with right in the beginning as you start thinking about designing. Even before you start creating that piece or thinking a lot about the participant per se, you really need to be focused on what will actually give the execution, or how will you deliver that piece of microlearning so that you know it's actually going to meet the needs of the population you're trying to reach. If you choose a platform that does not make sense to the participant, as Dr. Kapp aptly pointed out, if you're on a loud manufacturing floor, audio is not the way to go, which means that if you did a video, your video would need to be without sound, but still execute a message that resonates with the participant
viewing the video. Allora, ovviamente la piattaforma da cui viene erogato il microlearning ha la sua importanza, quali strumenti vengono utilizzati appunto per erogare la formazione. E possono essere degli strumenti, anche la tecnologia però non è l'unico, quindi se si pensa al microlearning possiamo pensare alla tecnologia, ma non è l'unico strumento che viene utilizzato. Abbiamo parlato molto di strumenti non digitali, come ad esempio infografiche, e appunto non abbiamo solo delle applicazioni, ma possono esserci anche dei podcast, dei videoblog, e naturalmente appunto dipende dalla situazione in cui andiamo, che dobbiamo andare a simulare, o comunque l'obiettivo che dobbiamo andare a raggiungere con il microlearning. Quindi possono esserci molti modi diversi per erogare il microlearning. La piattaforma quindi e la modalità di erogazione non devono essere sottovalutate, non devono arrivare alla fine, ma devono arrivare all'inizio del processo di design, ancora prima di creare il microlearning vero e proprio, perché occorre sapere come il microlearning sarà applicato. Ad esempio il dottor Kapp faceva riferimento prima ai problemi di audio. Se ci troviamo in un ambiente molto rumoroso, chiaramente la persona che andrà a usufruire del microlearning magari non sarà in grado di ascoltare quello che viene detto, ma potrebbe essere in grado di vedere, quindi dobbiamo rendere questo strumento efficace di modo che possa rispondere alle esigenze. So to kind of encapsulate everything we just shared about the main points or factors to consider with microlearning, there's still one more piece that we really didn't talk about that actually probably comes in the forefront. Where is your microlearning sitting? And that means that typically microlearning does not sit by itself. It's not usually the only thing that has been educating the participant. It needs to be part of a larger ecosystem. And so to conclude the presentation for today, the 2 points that we wanted to discuss were just simply thinking about how microlearning fits into the overarching learning framework that you have for those that you are educating or developing their performance or their behaviors or attitudes. As you can see on the screen, the image is talking about the performance requirement being the key thing, and then how do all the other learning items revolve around that performance requirement and support, augment, or remediate it. And as you can see, microlearning is just one facet of many other ways in which we engage to help somebody achieve performance. Allora, come uno dei punti principali di cui non abbiamo parlato, ma che viene, diciamo, probabilmente ancora prima di tutto quello di cui abbiamo parlato, è che il microlearning non è l'unica cosa, cioè non è l'unico strumento formativo, deve essere complementare ad un intero ecosistema e soluzioni formative esistenti, come si vede dalla grafica. Quindi dobbiamo riflettere su 2 punti, pensare come il microlearning si pone all'interno della struttura formativa e come andrà appunto a cambiare gli atteggiamenti e i comportamenti. Appunto, come possiamo vedere, è solo uno degli strumenti con cui, uno degli aspetti possibili da utilizzare all'interno di un sistema che va ad incidere sulla performance, quelli che sono i requisiti di performance, quindi va a lavorare solo è solo uno degli strumenti per lavorare su questo. And lastly, if you're thinking about your learning framework, then you're also questioning whether or not your organization has the capacity to actually bring in microlearning. And so what we are talking about here is your microlearning maturity model. How mature is your learning framework to bring things in? So very briefly, I just wanted to go over an idea of what you could think about. This is based on working with clients and understanding where they're at in their maturity to not only bring microlearning into their ecosystem, but actually maintain and sustain it and develop it, and so that it becomes part of the culture of the organization, more so than just something that they do every now and again
so that it kind of gives variety. This is more about that strategic look. Allora, qui appunto presentiamo quello che è il Microlearning Maturity Model, cioè un modello di efficienza e di efficacia del microlearning. Se pensiamo se pensate alla vostra struttura formativa, quello che è appunto l'ambito formativo all'interno della vostra organizzazione, come come si può capire se la vostra organizzazione è matura per integrare il microlearning? Come è possibile integrarlo? Quindi guardando a questo schema si può pensare non solo di farlo diventare parte di un sistema, ma non solo diciamo come una cosa momentanea, ma come svilupparlo e farlo diventare parte di una visione strategica all'interno della stessa organizzazione. So to go over the model a little bit, the thing to realize here is that though it seems like maybe one step over the other is saying that you're not mature enough to handle it, you might use this flow to help you determine how to actually manage and incorporate microlearning. So for example, in the first level of your maturity, you might decide to just try microlearning. It's your first use with it, so it's ad hoc. It's just something you wanted to see how it would stick. Part of the reason why it's still ad hoc is that you also might not have buy-in from, even your training director if you're not the leader of your learning area. So that's why it's more ad hoc than it is something that's being built in. So again, ad hoc is just saying you might be trying something out, but you're not quite sure how it's going to look just yet. And you might not have everybody on board with you that would like to practice or utilize microlearning. Il primo step, il primo punto è quello che ci indica come c'è una certa la prova, no? Il primo utilizzo del microlearning quando ancora non è stato implementato e ancora non si ha un consenso all'interno diciamo dell'azienda, dell'organizzazione, per cui lo si può, diciamo, sia nel tentativo di provarlo, ma non si è ancora costruito, diciamo, un consenso intorno al microlearning che le permetta di integrarlo all'interno dell'azienda. The next step would be emergence. So maybe you've tried a few times to see where microlearning fits, and you're starting to realize where it's going to work for your organization. And so this is where you start to develop maybe some standards so that it helps you approach picking and choosing where you might want to incorporate microlearning into your overarching learning framework. In addition, you start to recognize, because you're trying things out, that maybe you don't have the infrastructure or technology in place to support it. So as you're emerging and conceptualizing, you're starting to realize where your gaps are as well. Quindi passiamo al secondo step, che è emergent, cioè emergente. Magari si è provato il microlearning più volte e si è cominciato a vedere dove può funzionare. Quindi questo porta allo sviluppo di alcuni standard all'interno dell'organizzazione e anche a dove poter integrare il microlearning. Però potrebbero ancora mancare ancora delle infrastrutture o delle risorse per riuscire a sviluppare appunto il microlearning in maniera sistematica e capire quali sono capire quali sono queste mancanze per riuscire a coprirle. Gli ultimi 3-4 minuti. Okay, we've got just 5 minutes. The next piece is about the strategy. As much as I would like to say from working with clients that we start out with a strategic plan for microlearning, we typically are dealing with what I just described in the last two phases. So when you're becoming more strategic, when you're approaching a new project, you're actually thinking about how microlearning might fit to this new curriculum.
And you also have that buy-in that we were talking about in ad hoc that wasn't there. You have your leadership on board and understanding the value and purpose of why you're introducing microlearning. Nel caso appunto, quando parliamo di strategico, parliamo di avere un piano strategico per il microlearning, quindi il microlearning come si adatta all'interno dell'organizzazione e avere il consenso, avere il supporto degli stakeholder della dirigenza. And the final piece is established. This simply means we're back to our screen previous, which talked about the learning ecosystem. And now it's part of the overall learning ecosystem. And you have a sustainable and measurable, and that's really key, measurable solution with microlearning. So anytime a new project comes up, that is part of the decision-making process from a strategic standpoint. You now have the complete infrastructure in place that will allow you to deliver microlearning seamlessly for your participants and those that you're trying to assist in their performance. And you can measure the growth and success that they've had through microlearning. Nel caso appunto di established, consolidato, vuol dire che il microlearning è entrato a far parte di un del sistema, di un ecosistema formativo aziendale e che ogni progetto fa parte di un quadro più ampio all'interno dell'organizzazione, vuol dire che sia un'infrastruttura che sostiene appunto il microlearning e si può quindi sostenibile ed è misurabile, quindi può essere misurato in base a dei criteri stabiliti. And to just summarize, because I know that time is limited at this moment, we just want to recap that today we discussed with you the benefits of microlearning, what research kind of backs that microlearning, the value of why microlearning is becoming such a prevalent and popular solution for folks, that microlearning isn't always focused about time. It's actually, don't focus on the time, how long it takes to put somebody through a piece of microlearning or how short it should be. It's really about the performance. We introduced you to 6 use cases and examples of each of those. We even gave you tips on what to consider as key factors for designing microlearning. And then we just discussed how to make sure or at least how to evaluate yourself along a microlearning maturity model. Quindi riepilogando, abbiamo parlato appunto di quelli sono i benefici del microlearning in base alle ricerche e perché il microlearning sta diventando una soluzione sempre più utilizzata, e abbiamo parlato della definizione di microlearning e perché il microlearning non dipende dal tempo, ma non focalizziamoci sul tempo perché è focalizzato appunto alla performance, l'attenzione deve essere sulla performance. Abbiamo parlato di casi di esempi in cui si può utilizzare il microlearning e come anche costruire quali sono i fattori chiave per la costruzione del microlearning, e poi abbiamo introdotto il Microlearning Maturity Model, un modello di efficienza ed efficacia del microlearning che ci permette di assicurarci come il microlearning entri a far parte di un ecosistema formativo dell'organizzazione e capire come la vostra organizzazione sia pronta per il microlearning. And that concludes our presentation. I speak on behalf of Dr. Kapp and myself. Thank you very much for your time today, and having us as part of your event is very exciting to present to you. And here is our contact information if you would care to reach out and ask us any other questions that you might have. Maybe you have some ideas or thoughts that have been sparked by this presentation, and we would love to continue that discourse with you. Vi ringraziamo quindi dell'opportunità, parlo anche a nome del dottor Kapp. Siamo stati felici di presentare il nostro intervento sul microlearning e qualunque idea vogliate condividere con noi saremo felici di discuterne ai nostri contatti. Grazie mille Robyn, ringrazio anche il professor Kapp che ha dovuto lasciarci prima per un'esigenza professionale precedente. Volevo solo rivolgere un paio di domande a Robyn, visto che la community che è rimasta... questions for you, Robyn. Yes, 2 last questions e basta. Praticamente, ascoltando il loro discorso, volevo sapere se hanno incontrato delle resistenze nell'adozione di questo approccio basato sul microlearning nelle aziende statunitensi, e nel caso in cui abbiano incontrato queste resistenze, almeno io
da un lato me lo auguro, dall'altro no, non so cosa dire. Comunque, qualora si fossero verificate queste resistenze, ecco, quali sono state le loro strategie per vincere queste resistenze e soprattutto le ragioni che causano la resistenza nell'approcciare questo tipo di metodologia. Could you understand Robyn Italian or should I translate that? Un pro. Okay. Un pro. Very little. Okay, I'll translate. Nicola is asking if you have ever met any challenge, any resistance. Have you ever met any companies which has been resistant to microlearning, to adopt microlearning? I mean, and what was were the reasons for to be not against, but not to be happy to adopt this kind of learning approach? That's actually the best question to be asking. That's the current challenge in front of most folks that I'm working with, whether they're vendors to an organization and I'm coaching them, or I'm working directly with an organization myself. It's not, I would not call it resistance that I face. It's a lack of seeing the difference between what microlearning can do or has the possibility to do for your workforce, as opposed to, let's say, e-learning. And the issue there is, and has been predominantly, the stakeholder buy-in. Currently, I was doing a 3-part series on LinkedIn about being a champion for microlearning, because there is some upfront education that needs to be done. And so if you can get some opportunity with your key stakeholders that are what we might call resistant, it's because they don't see the difference. Because their question typically is, why don't you just take the training that we developed in e-learning like Captivate or Articulate, and why don't you just chop that up into little pieces? That's microlearning. They're not realizing the full potential of what microlearning does from a performance standpoint. And so the resistance or challenge is actually in having that opportunity to educate stakeholders that you need to have buy-in. I actually have companies that went ahead, did the ad hoc phase and tried things more to them as opposed to getting the buy-in, and it fell flat because the stakeholders couldn't understand the difference. So again, I'm not necessarily sure it's resistance. I think it's lack of understanding the benefit. Ok, lei allora, lavoro con un'azienda appunto che si occupa di coaching, di aiutare, no? a comprendere quello che è il microlearning. Più che di resistenza, diciamo che quello che è il problema è la contrapposizione tra il microlearning, quello che il microlearning può fare rispetto all'e-learning. Quindi il consenso che viene a questo tipo di approccio che viene dai manager. Infatti bisogna di stakeholders, cioè le persone con cui ci si confronta all'interno di un'azienda, non vedono le opportunità del microlearning e chiedono magari perché non si possa usare l'e-learning, quindi ridotto a estratti di microlearning, quindi prendere l'e-learning, prendere dei pezzi di e-learning e trasformarli in microlearning. Quindi diciamo il problema è dal punto di vista degli stakeholders, e quindi si tratta di un'educazione degli stakeholders che sono quelli che poi diciamo acquistano, approvano l'utilizzo, l'integrazione di questo approccio all'interno della propria organizzazione. Quindi il problema è appunto la non comprensione da parte degli stakeholders e della differenza tra microlearning e e-learning. Devo dire a questo punto che anche in questo caso, anche questa sera possiamo dire che it's a small world, anche da queste parti. It happens the same in Italy, the problem too. Make them understand the difference between microlearning and infatti l'ultima domanda si ricollega proprio a questo concetto, cioè volevo chiedere a Robyn, e chiudiamo, il microlearning, facevo una classica domanda da manager che magari non è proprio ferrato su queste cose. Il microlearning è più o meno costoso dell'e-learning tradizionale, ma soprattutto quali sono i fattori instructional
che impattano sui costi e sui tempi di produzione. Quindi il microlearning, is microlearning more or less expensive than e-learning, and what are the instructional factors that may affect the times and The costs. and the costs of microlearning, of designing microlearning? This is another. I love that you're asking the most popular questions at this time. And the only reason why I say that is these are the challenges Dr. Kapp and I have been addressing. The time and the cost are technically no different. If you were creating video for an e-learning course, you still need the same setup for a piece of microlearning. Now, you might be doing more video and cutting up pieces to create different microlearning scenarios. And so maybe you're getting a cost reduction. But at this point, we have not seen much in the difference of cost. I can tell you that cost does come to play when the technology or delivery platforms aren't doing certain things. And it's typically two things. If you're introducing a technology you have not used before, so let's say a mobile app, and so that's an inherent cost because you're changing to a new technology. The other areas where costs tend to increase is because the evaluative tools are not in place. And the real way to maximize microlearning is that you're evaluating how it is improving performance. And if you're not spending and investing in evaluative measures and tools, then you're losing a lot of what microlearning is meant to do. So from a cost perspective, there are really no differences. But if we look at the maturity model, if you don't have a couple of things in place, such as platforms or technology or evaluative measures and a system to track those evaluative measures, that's where your cost is going to come into play. I will pause there and then I'll answer the time piece. Ok, la domanda rappresenta proprio le sfide che vogliamo affrontare con il dottor Kapp. Da un punto di vista, dal mio punto di vista non ci sono differenze, cioè occorrono le stesse risorse per mettere su il microlearning o l'e-learning, quindi possiamo scegliere di girare più video e tagliare da qualche parte per avere più scenari a disposizione e quindi tagliare i costi, ma alla fine non c'è una grande differenza. Sono due i punti fondamentali che vorrei però affrontare. Uno è la piattaforma, no? Che viene utilizzata, quindi utilizzare ad esempio una tecnologia che non è mai stata usata prima può rappresentare appunto un problema, e gli strumenti di valutazione se non sono stati implementati, non si riesce appunto a misurare quello che è come la performance viene cambiata dal microlearning, quindi non si capisce come il microlearning possa funzionare. Questo, se guardiamo al maturity model di cui parlavamo prima, appunto, se vediamo che mancano alcuni elementi, è chiaro che poi il microlearning non ha una sua efficacia. Questo per quanto riguarda i costi, e adesso spiegherà per i tempi. Ok. The piece on time is merely that the time is probably the same again, but more time will be spent up front in planning, because typically you're not planning for just one microlearning. Excuse me, Robyn, you say more time will be spent? I'm sorry? I couldn't hear the last word you said. More time will be spent? I'm sorry. More time is typically spent up front in doing the planning of a microlearning piece, because you don't typically create one microlearning intervention by itself. And so a lot of what we went over today kind of informs that point of view. You really need to think through the plan a little bit differently, especially because of implementation and things like that. So from a time perspective, it really isn't any different than you introducing any other type of new innovation or new approach to your learning effort.
For example, a skilled instructional designer or e-learning specialist may need a little time or a learning curve to write their first piece of microlearning. It might be a challenge to write something that is only going to be 3 minutes long when they're used to writing something that's 30 minutes long. But once you get over those curves, it's pretty standard again. Per quanto riguarda il tempo, diciamo che è più o meno lo stesso. Quello che viene prima di tutto è il planning. Il punto è che non si crea soltanto un solo pezzo di microlearning, ma si deve pensare attraverso un planning, avere un planning a disposizione che poi va ad integrarsi ad altri strumenti formativi. Se non si introducono altre variabili, ad esempio un e-learning specialist all'inizio può avere bisogno di più tempo per scrivere 30 minuti in confronto a 3 minuti, per dire. Quindi questo è il problema più che altro del tempo. Nel tempo poi chiaramente le cose saranno più semplici. Ringrazio Robyn per questi chiarimenti fondamentali per me, perché mi fanno riflettere sui futuri sviluppi di questo approccio senz'altro interessante, e invito gli amici italiani che ci seguono live ma che vedranno anche questa diretta, che poi in questo momento viene registrata in cloud, ad acquistare questo libro, perché che io sappia, spero che Robyn possa confermarlo, ma credo di non sbagliare, l'ultima monografia che riguarda veramente il microlearning a livello, credo, mondiale, risulta essere quella di Theo Hug del 2008. C'è altra letteratura, magari in altre conferenze, in altri congressi, però l'unico libro che parla di microlearning è di Theo Hug del 2008. Questo è il primo libro che io vedo dopo 11 anni su questa tematica, e spero anche che un editore italiano illuminato possa cogliere veramente questa occasione e tradurlo per noi in italiano. Noi possiamo studiarlo anche in inglese, non c'è problema, però ecco, data l'importanza della materia e la novità assoluta di una monografia del genere, lo segnalo veramente e lo caldeggio a tutti i colleghi. Nicola wants to thank you very much for your intervention, and because it's a really important intervention to think about the developments of microlearning, and he wants to invite everybody to buy the book, which is supposedly the first book about microlearning since 2008, which was the only book about microlearning at that time, and he would like an Italian publisher to publish it into Italian. So we can read that in English, but in Italian would be better for an Italian audience. So thank you very much again, Robyn. No, thank you so much. I really enjoyed my time, and thank you on behalf of Dr. Kapp as well. Very much appreciated. Ringrazio a tutti, ringrazio anche da parte del dottor Kapp. Grazie.